today's Gospel of Matthew, Jesus asked the chief priests and the elders, "What do you think of this? A man had 2 sons. He went to the first and said to him, 'Son, today go and work in my vineyard.' And the son answered, 'I don't want to.' But later he thought about it and he went. Then the father went to the second son and gave him the same command. The son said, 'I will go, sir.' But he didn't go. What really matters is not saying yes, but actually doing it. So we can see that the first son, after thinking about it, was obedient to his father. The word obedience comes from the Latin composition ab audire, meaning to listen with great attention. What the Lord tells us is powerful, he says. Not everyone who says, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one that does the will of God, of Father in heaven. There are 2 wills. The will to identify and obey God's will, and the second is to try to bend God's will to adapt it to your own. God recognizes our shortcomings, but He is constantly testing our faith in Him by asking us to obey Him. How many times are we in conflict in our hearts as to whether it is God speaking to us, or is it our own will we seek to satisfy? There are times the Lord suggests what He wants from us in a mere whisper, deep down within our soul. Keeping our eyes focused on Him and our hearts open to His voice will enable us to distinguish His voice and be faithful to it. To readily do God's will, it takes a commitment of trust combined with faith, attention, and obedience. And only then we will be able to feel and recognize the intense desire that the Lord will put on our hearts to be submissive to Him. Remember that the Blessed Virgin Mary was a great teacher of obedience, and by our prayers to her, she will show us the way to learn how to obey the will of the Father. Buenos días, hermanos de la Iglesia de la Asunción. Soy su hermano Luis. Es una bendición poder hacer estos videos otra vez para nuestros corazones, para que nos abramos al Señor. El Señor me ha mandado este día para hablar sobre el Evangelio que está tomado en la parábola de los hijos. Este era un padre que tenía 2 hijos. A uno de ellos le dijo, «Hijo, ven a la viña a trabajar conmigo». Entonces su hijo le dijo que no. Se arrepintió y fue con él. Después fue con su otro hijo y le dijo, «Hijo, ¿puedes venir conmigo a la viña a trabajar?» Y su hijo le dijo que sí, pero nunca fue. Ahora, hermano o hermana, ¿cuál de esos hijos eres tú? Por mi parte, yo soy ese hijo que decía que sí iba yo a ir y nunca iba. Yo era ese hijo que quería ir a misa y no iba. Yo quiero que en este momento de Adviento, tú cabes en tu corazón, agarres una pala y un pico y busques a ese hijo que dijo que no, pero se arrepintió y siguió al Señor. El Señor te da todo. Tú le pides por tu familia, por tu trabajo, por tus seres queridos, y el Señor te lo da. En este momento, yo quiero que tú pienses, ¿qué le vas a dar al Señor cuando Él vuelva otra vez con nosotros? Ese nacimiento, ese 25 de diciembre, ¿qué le vas a dar al Señor? Que Él te lo ha dado todo. Yo te voy a decir un secreto. Lo mejor que tú le puedes dar al Señor, a ese niñito que va a nacer, es un corazón limpio. Busca en tu corazón esa pureza para poder recibirlo como Él se merece. Que Dios los bendiga, hermanos,
Y qué bello es volver a estar con ustedes. Les voy a pedir un favor muy grande. Por favor, recen su Santo Rosario. Que Dios me los bendiga.